সোডিয়ামস। তোমরা জানো যে ১ মোল সোডিয়াম মানে কত? ১ মোল সোডিয়াম মানে হচ্ছে 6.023 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 23 টা সোডিয়াম। তার মানে ১ মোল পরিমাণ কোনো কিছু মানে হচ্ছে এই যে এই সংখ্যার পরিমাণ তার মধ্যে তার জিনিস থাকা। তার মানে ১ মোল মাত্র জাস্ট ১ মোল মানেই জাস্ট হচ্ছে ২৩ গ্রাম সোডিয়াম। ২৩ গ্রাম সোডিয়ামের মধ্যেই এত সংখ্যক অ্যাটম থাকে। তো এত সংখ্যক অ্যাটমের জন্য তুমি তাদেরকে কিভাবে ধরো সবাই তো 1s গুলা সবাই এই জায়গায় থাকতে চায়। 1.2 অকুপাই করতে চায়। 1.2 জাস্ট আমি একটা মন গড়া ভ্যালু নিছি। সো যেটা হয় যে সবাই যেহেতু একই জায়গায় একই প্লেস অকুপাই করতে চায়, একই এনার্জি অকুপাই করতে চায়। আবার 2p এরা সবাই একই এনার্জি অকুপাই করতে চায়। ইন দ্যাট কেস তারা যেটা করে তারা একটু নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে না। ওই এনার্জিটা যদি অকুপাই না করতে পারে তার আশেপাশে এনার্জি অকুপাই করে hence they make a band. আমি যেটা হোয়াইট বোর্ডে যেভাবে ভিডিও করছি ওইটা দেখলেও তুমি আসলে ভালো ক্লিয়ার হতে পারবা। আই থিংক আমি ওখানে বেটার এক্সপ্লেইন করছি এখানকার থেকে। আমার আজকের ভিডিও করার উদ্দেশ্য জাস্ট হচ্ছে তোমার সাথে নোটটা আমি যাতে শেয়ার করি আর নাথিং এলস ওকে? সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ ওকে? ওয়েল নাও আমাদের লাস্ট পেজ এটা। What happens when two sodium atoms are very close to each other, almost forming a molecule? Now, each atom cannot have the configuration as it follows as an individual atom. If they do, they will violate Pauli's exclusion principle and end up with many electrons of the same energy levels. See what I was saying, just what I was saying. যে দুইটা সোডিয়াম যদি খুব কাছাকাছি আসে এবং এর সাথে একটা মলিকুল ফর্ম করে, what will happen now? Can those electrons of two different sodium atoms occupy the same energy? That is no. তার মানে ২ টা ডিফারেন্ট সোডিয়ামের একই টাইপের ইলেকট্রনগুলো তারা কিন্তু আসলে সেইম এনার্জি তাদের থাকলেও তারা কিন্তু সেইম এনার্জি অকুপাই করতে পারবে না। বিকজ সেটা হচ্ছে পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করবে। দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট we know as far as we know that Pauli's exclusion principle আসলে ভায়োলেট করা সম্ভব না ফার্মিয়নদের জন্য। So the point is that they will end up having energy which are very close to the energy that they have. So they will just try to shuffle or rearrange their energies. That energy gap would not be so much, it would be so little because of the fact that the energy of electrons are itself very very small. So in a solid, millions of atoms are packed together. We know, we already talked about it. In a solid, you at least get like a huge amount of atom that is not countable by human level, by human that is definitely countable, but not countable by like human level. আমাদের একটা I think 1 billion count করতেই একটা মানুষের যত হায়াত পায় দুনিয়াতে সেই হায়াতের হয়তোবা ৭০০-৮০০ বার তার লাগবে সেই হায়াত। I'm not sure, I'm just guessing. Guessing, but it's a educative guess definitely because এটা true. তার হচ্ছে একটা জীবনে সে জীবনও 1 billion কাউন্ট করে শেষ করতে পারবে না। Well, so in a solid, millions of atoms are packed together and their outer atomic orbitals overlap. That is true. The millions of atoms are packed together. একসাথে তারা হচ্ছে থাকে এবং their outer atomic orbitals or overlap এবং তাদের বহিস্থ I don't know অ্যাটমিক বাংলা কি জানি পারমাণবিক অরবিটাল গুলো হচ্ছে ওভারল্যাপ মানে হচ্ছে একটার সাথে একটা মিশে যায়। These form energy bands. The most important bands are valence band, conduction band, and forbidden band. You can see that in here that we have three bands of them. The most important ones are valence band, conduction band, and the forbidden band. So যেটা হয় যে একটা পরমাণুর সর্বশক্তি স্তরকে আমরা বলি ইংলিশে ভ্যালেন্স শেল। আর ব্যান্ড থিওরির ক্ষেত্রে সেটাই হয়ে যায় ভ্যালেন্স ব্যান্ড। বিকজ এখানে ১টা-২টা ইলেকট্রন সরি ১টা-২টা সোডিয়াম নাই। এখানে সোডিয়াম হচ্ছে বিলিয়নস সোডিয়াম আছে এখানে। So they form a bond, that's why we call it valence band, and এটা হচ্ছে conduction band। তার মানে এই লেয়ারে যদি কেউ